Ja tere siis jällegi kõigile and hello for everyone again I privet всем опять. Ja kätte nüüd 20. märts 2020 ja see peaks olema siis nüüd nagu esimene testreis ringi tehtud patareile akule, mis on 13 ampertunnise mahutavusega 48 volti. And in here is the first test ride. That's I want to check that the battery is 13 ampere hours. And I want to understand how long I can ride with that battery. I'm hope that I can ride maybe the 33 or 35 kilometers. I hope that. Итак, здесь этот поездочка вроде для этого, чтобы проверить все-таки, как этот 13-амперовый объемом этот батарейку, который перестроили, убрали этот пакет, что было там 10 ампер час этот, и поставили новые там 13 и за нее элементы. И вот так. И, конечно, я где-то думал, что могу ехать так 27-26 километров, ну, 27-28 километров в час, где-то там 33-35 километров. Но я этом надеялся. Ja siin ongi see, et ma lootsin jah, et 13 ampertunnise akuga, et mul õnnestuks sõita vähemalt 33-35 kilomeetrit, ütleme kiirusega keskeltläbi 27 kilomeetrit tunnis. Ja siis, et nii, aga see päris muidugi nii ei läinudki üldse, ikkagi päris selline, üsnagi selline muret tekitav, ütleme, aga ma saan aru ka, et siin on tegemist ikkagi nüüd niiviisi, et siin on kotid peal. Ühel pool kotis on ju teine aku, mis on üle 3 kilo ja vastukaaluks, et kotid oleksid enam-vähem jalgrattal ka tasakaalus, on ka kuskil 3 kilogrammi või natukene rohkem on seal kilokola. Ja siis on ju veel, et kott ka ise kaalub. Sealt oli alguses siis välja ka toodud, et kui palju on tegelikult jalgratta kaal suurenenud. And in here, yes, I hope that I can try ride with that bicycle with 13 ampere hours capacity, that's 30, 33, 35 kilometers, but not. And yes, in here, in the bag, that is in the back bicycle, is the backup battery. Yes, it's for ride and for travel. I think that I'm carrying with me in the travels 3 batteries. One is the back, that is 24 ampere hours, and 2 batteries, one always in the frame, inside the frame, and I'm changing that. One is a 13 ampere hours capacity and the other is the 10 ampere hours capacity. And I think that I can ride maybe with all batteries, if I'm using all batteries, maybe is 120 kilometers. I think that. And if you never heard Soviet trolleybus sound, you heard that when when the bicycle is throttling, we heard classical Soviet trolleybus. I don't know how is it in perfectly can say trolleybus sound. Итак, если мы ускоряемся, так там слышим классический советский звук классического этого советского троллейбуса. Но в Тарту их никогда не было, только в столице, в Таллине они были, но сейчас есть. Но вроде они уже не тот звук уже сделают. А вот если, да, этот сзади там стоишь, там где-то задняя ось у троллейбуса, вот такой звук такой будет. Nii, ja siin ma räägin ka siis, et kes ei tea, siis täpselt see jalgratas kiirendades teeb täpselt sellist häält nagu vana nõukogudeaegne trollibuss Tallinnas. Tartus neid ei ole kunagi olnudki. Ja eriti oli just seda hästi kuulda siis, kui sa seisad seal tagasilla juures, siis ja seal, kus need mootorid ja asjad on, siis saab see kusjuures huvitaval kombel, et ma ei ole nüüd
ma ei ole ammu enam trollibussiga sõitnud, et ei ole lihtsalt vajadust olnud, isegi kui Tallinnas oled. Et ma ei tea, kuivõrd nad meenutavad veel seda häält, aga vanasti oli see selline, täpselt selline hääl. Nii, aga miks seda häält nüüd hästi kuulda on sellepärast, et mul on kaamerale poroloonist ümbris on pandud. See on ka AliExpressist tellitud ja siis see ongi siis see, mis seda võtab tõesti päris palju seda muud müra ära lõpuks. Ja on kuulda ka kõiki neid teisi normaalseid hääli. Vahel jah, kui pead keerutada natukene rohkem vasakule paremale, siis kuhugi tuul puhub vahele ja tekitab nagu sellise, tekitab müra. No muidugi DJI Osmo Action 1, kaamera ütleme niiviisi, tal on 2 mikrofoni, üks on peal ja teine on siis nagu paremal küljel, ütleme niiviisi. Ja kuskilt siis pead keerutades siis puhub kuskile sisse. And in here, it first time I'm heard all the natural sounds, all the cars, bird singings, road noise, and in here I heard in here everywhere everything, because I had a cover over the soft plastic cover over the camera. And now it's help. Sometimes if I'm turning head more in the left and right, yes, sometimes it's being more wind sound. But now the wind sound is it's like a missing. It's a normal. I don't know why I'm not why I'm not using before that cover. In Estonian and in Russian language we say that material is a porolon. In Estonian is porolon and in Russian is paralon. And I think it maybe is an international word and that is in English is too. But not. It's not in English. In English language, is not that material by name is porolon. It's a soft plastic. I can explain that. If we say that this is made from porolon, we understand what we said. Итак, у меня наконец-то из AliExpress заказана этот не покрышка, закрывает весь этот камеру и этот споролоновый такой, ну конечно не все этот. И теперь, конечно, да, это слышно все эти натуральные звуки и все такое. И довольно мало слышно ветра. Если я какое-то время там налево-направо смотрю, тогда да, будет немножко больше. Так, здесь пивозаводский склад на левом стороне. И видно, что флаги довольно мало двигаются, такое ленивые. Ja siin oli näha tõlletehase lao ees siis lipud. Sakulippu oli ka korraks näha, seal sakuladu on kõrval, et lipud levivad üsna laisalt. Ja tõepoolest täna oli ainult siis mingisugune 2 meetrit ja 2-3 meetrit sekundis oli tuul. Kui me rohkem välja peale jõuame, siis on seda rohkem tunda huvitaval kombel. And today, yes, the wind was only 2 or 3 meters per second. And we see that the Tartu Preverly factory house, before the factory house was a flags, and the flags are moving very lazy. And yes, the vive is, we can say that the vive is perfect. Yes, say its temperature maybe is 9 degrees by Celsius, and it's that temperature is abnormal heat for March month, and but you're not feeling that this is the official temperature 8 degrees. I'm watching from computer, and you're not feeling that is in the that is in here is 9 degrees or something.
Да, ну вообще-то не чувствуется, что 9 градусов, хотя этот я через этот компьютер очень точно этот посмотрел, но да, не совсем так. Ja arvutist vaatasin meteo.füüsiku Teest, et näitab, et 9,2 kraadi oli just enne seda, kui ma sõita alustasin. Aga nagu ei tunne seda. Noh, üks asi on see, et muidugi on natukene seda kiirust. Nii, ja siis nii. Ja siin me sõidame siis Ворбuse ülesõidu juurde. Ja eelmine aasta sügisel ma tegin siis selle jalgrattaga ka tegin ju testsõite ja sõitsin siin paremal pool nende põldude ja nende nõlvade peal. Seal taga seal on paremat kätt on jooksed meil Emajõgi. Olin seal Emajõe ääres ja mitte eriti edasi siis sõidan siit ka põldude peal. And in the right side, if we're watching to the right, in here is after the 500 meters in the right is a river of Emajõgi. In early name, this German name was Embach, and in the last autumn I made two test rides by the fields, and I ride by that fields, that is in the right side, and I ride near the river. No, now it's not good condition is with fields to ride by fields. We see, but after the it was only one warmer day. After that, it starting again was warm, temperature was 4, 3, maybe it's 5 degrees by Celsius, and now today is 27 March in the evening. Now is a minus temperature and promised that the few days are being snow warm. And that places, yes, if we watching to the right side, I was right by that fields in the last autumn. Да, в прошлом году по этой поле и луга, там что там больше дальше за деревьями будет, ja там тоже этот катался там такое. Nii eelmine aasta tõesti sai siis seda põldu pidi sõidetud, mis siin paremal on, ja siis sealt puude tagant sai sinna edasi, sai vist sinna Einamaale ka sõidetud, muidugi sai, sellepärast, et sealt sai sõidetud siis sinna asulasse, kus on nagu vanasti need raudteevenelaste putkad olid. Nii, miks mul on niiviisi tehtud, mul on pandud niiviisi, et rattakompuuter näitab mul nagu aega, ülemine väikene serv näitab kilomeetreid ja telefoni sellest on pandud odomeeter ja GPS-i või no selle järgi. Ma tahtsin täpselt tegelikult paika saada seda kiirust. No ma alles siin nüüd enne Ворбuse ülesõitu ma saan siis 27 kilomeetrit nagu tõesti päris selle keskmise kiiruse õnnestub mul peale saada. Ja siis ongi, et mul on kiiruse piiraja pandud selles programmis peale, et kogu aeg hakkab siis nagu seda lärmi tegema, seal selline tiit hakkab tegema hääli. Ja hiljem ma kuskil sealt, kui ma hakkan juba esimene see 13 amprine aku saab tühjaks, siis ma kuskilt võtan selle hääle, võtan ära ka. Lihtsalt hakkab juba natukene hakkas närvidele käima, aga ma ei viitsinud hakata sudima vahepeal näpuga selle ekraani peal. And in here, yes, I want that the bicycle computer shows me a time and mileage, and the phone shows me speed by GPS. In here is last, maybe it's not last, but it's again a small pit stop, and that's and I'm turning bicycle cruise speed in permanently in 27 kilometers per hour. And now I'm riding in a cruise speed 27, and the noisemaker speed limiter is in that program what shows me a speed. That is a bit it. I don't remember, but I'm remove in the future that. Так, и да, этот программа, этот
скоростометр или как это такой одометр. Да, я хотел, чтобы этот компьютер показывал у меня время и километраж показывал. А чтобы по телефону, по GPS точно было бы 27, чтобы не ошибиться такое. Но я там поставил это сперва дома, я поставил, чтобы это ограничение 27 было. Но я не знал, что это такой неприятный звуковой сигнал, потом я уберу. Nii, ja siin ma vist juba eesti keeles rääkisin, et mul hakkab seda helisignaali tegema, kiiruse piirang 27. Hiljem ma võtan selle maha ära, sellepärast et tõesti muutub üsnagi tüütuks. Nii. Ja vasakule poole jääb siis kuskile varsti jäävad ka siis nii-öelda siis vanaaegne või mida nimetati kunagine Kardla raketibaas, millest nagu rahvas rääkis. Aga tegelikult seda raketibaasi ei olnud, seal olid lokaatorid, see oli siis ikkagi seotud ka nõukogudeaegse õhutõrje süsteemiga. Et rakett ei olnud, aga jutud olid, et seal olivad sellised julmad sõdurid asjad olnud, et inimesed, kes sinna läksid, et need enam tagasi ei tulnud. No, kuivõrd seda tõepõhi all oli, aga vähemalt oli jutud. Ma mäletan küll, et poisikestena oleks väga huvitav olnud vaatama minna. Aga me kartsime, niisugune asi oli. Ja kui Tallinna maantee pealt seal sisse sõita, siis ühes kohas oligi näha, et on ka Jot või Dot oli kohe sellise kruusa tee ääres. No, mul on seal üks video ka tehtud sellest vist 2020 aasta sügisel selles kohas sinna. See oli siis veel vana jalgrattaga, kui mul ainult veel üks aku oli. Sellepärast, et lihtsalt kaugemal ei tihanud siis sõita. And in here we see that how do you explain it? In the trees still have no leaves, and the farms and the gardens are more visible. It's a springtime, and what is very strange and maybe is interesting. After 1 month, in the end of April, we see same picture. Yes, we not maybe see a snow, but we not see something green. The whole picture is the same, black and white, grey and brown. It's it's very the springs are is in Estonia is a long spring, and it's cold, and the cold river. And maybe the warmer is being maybe in the end of April and the beginning of the May month. But the temperature is the same. 5, 6, 7, maybe 10, maybe 11 degrees in all the April months. And suddenly in the April was a snow walls. In the last year, 224, was a last snow wall, and it's not raining, snowing. It was 11 April, and a few days was a cold fever, like a winter is back. We can say that it's a winter is back. And now today is 27 March, and again we promised that this week, today is Monday, yes it's Monday, and this week is being a cold fever, and promised that again snow. No, what that? And in here, if you're riding at 27 kilometers per hour, I'm not a special like a sportsman clothes. I'm like use ordinary clothes, and really it's being cold. You feeling cold, and how do you explain that? Is that 27 kilometers per hour, and yes, you it's not a windy fever, but still it's you feeling that it's cold fever. Итак, 27 километров в час ехать и 9 градусов.
Ну, может быть, здесь все-таки можно сказать, что деревни этот поменьше, но все-таки чувствуешь, что холодно. У меня еще у меня первый раз использую этот подшлемник. Такой, как этот русские оккупанты используют это видео, как они похвалят советскую армию там. Что-то такое. Или выступать не похвалит, а наоборот жалуются на боярина, на царю, жалуются, что их гоняют на этот край, это фронта, и все так они, что пусочное мясо. Ну, про войну еще мы отдельно говорим. Это, конечно, позорная война от Советского Союза, нападение на Украину. И сколько страданий они привезли Украину. Да, no vot tak. Nii, aga 9 kraadiga tegelikult sõites, ma mäletan küll, et eelmine aasta ju aprillis ma ju sõitsin väiksemate temperatuuridega, sõitsin seal Tammsalut, Tapa, Porkuni, Kadrina, mitte Imukvere, vabandust. Issand, ma ei mäleta. Tean küll seda kohta, aga need ei tule korraga ette. Seal Viru, Jaagupi ja siis on niiviisi, et Järva-Jaanini. Siis oli ka niiviisi, et oli ainult 3, 4, 5 kraadi, aga tõesti oli külm. Ja kiiresti sõita ei tahtnud ja siis olid veel suured kirdetuuled olid ka. Seal oligi vahepeal oli selline tunne, et viska jalgratas kuskile tee servad, enam lihtsalt sõita ei taha, et lihtsalt nii külm hakkab igal pool. Aga siis ma sõitsin muidugi tunduvalt aeglasemalt. Nii. Aga siin ma arvasin oma mõistusega, et 27 kilomeetrit tunnis peaks olema, nende akude jaoks peaks olema normaalne kiirus, et ära sõita siis selle 13 ampertunnis akuga sanio elementidega, mis olid ka suurendatud mahutavusega, et peaks ära sõitma. Ma ei usu, et siin külm praegu rolli mängib, sellepärast, et mul olid toast võetud akud, nad ei jõudnud isegi maha jahtuda. Ja kui ma siis hakkasin seda akut vahetama, siis aku oli kergelt leige. Et selle järgi võiks tegelikult ikkagi arvestada, et liiga suur voolukadu oli. Ja vot siin ongi see, et raskus siin hakkab mängima siis see balanss või siis see tasakaal hakkab mängima, ütleme, kogu need pakid, asjad. Sellepärast, et ma siis simuleerisin nagu siin praegu seda nagu päris sõitu. Panin kõik enam-vähem need asjad, kõik laadijad, vihmakeebi, mingisugused kõik kaamera, vidinad, sokid, teised kindad, midagi, niiviisi panin sinna, et oleks nagu päris. Ja muidugi kotid tekitavad, muidugi pidurdavad muidugi seda kõike, et nagu oleks päris. Ja siin on tegelikult ju lihtne maastik. Mingisugused väga kerged sellised tõusukesed siin on. Natukene just hakkab siin, kuskil hakkab meile tuul ka vastu puhuma. Aga midagi väga hullu ei tohiks olla. Ja kui ma ikkagi ainult kätte sain 27 kilomeetrit, siis oli üsnagi selline, ma olin üsnagi nördinud. Iseenesest oli mul see marsuut natuke teisiti paika pandud, siit läbi metsade ja läbi pinnase ja läbi kruusateede sõita ja niiviisi edasi. Seal nagu üle Tallinna maantee sõidan, Tartu-Tallinna maantee, seal on siis need ilmatsalu need kohad, või siis ehk ilmatsahl vana nimega, saksa-aegse nimega. Aga ma kogemata, vot siin ongi niiviisi, et GPS jättis siin iGo, jättis ühe punkti, jättis kuskile vahele. Ja kui ma sinna Tallinna tee peal ta seal käima panin, siis ta tahtis mu siia kuhugi jälle alguses tagasi tuua. Aga ma ei hakanud seda tegema ja tegelikkuses õige teeots, kuhu ma pidin keerama, on peaaegu täpselt selle Tallinna tee vastas. Aga ma kuidagi nagu magasin jälle lollakas maha selle ja keerasin nagu Tartu poole. Aga hiljem, kui ma edasi sõitsin, siis ma nägin seda, et see metsa või pinnase tee, mis sealt üks teine on, oli ikka täis jää selline ja ei, ma vaatasin, ei, selle peale ma ei sõida. Et niiviisi. And what's talk about the difference in Estonian and English and Russian languages?
You not maybe it's not believe, but English and Russian languages are very similar. Similar grammatics. Yes, language is different, of course, but the grammatic is similar. In Estonian languages is not in, on, and ö, vö, I, he, she. In Estonian languages is not he and she. In Estonian languages is all people like she male. This is in Finno-Ugri language groups is the same. Finnish in Finnish language is the same. No, Finnish and Estonian's language is very similar, like how do you like no, we understand. And sometimes we can't talk in Finnish language, but we understand. And Finnish people understand Estonian speech, and maybe we can't speak. No, but it's understandable. It's maybe it's the same like Ukrainian and Polish language, or Belarusian and Russian language. Maybe it's the same. And sometimes, no, maybe I'm explain now. Maybe if you want to say that I want to be with you in all my life or something. In Estonian language, we not need to use maybe the word like with. In Estonian language, we can say that without word with, and we not use in on. Yes, I'm so, and after, and I know that I'm mistakes. At first, why? At first, I think in Estonian languages. After that, I'm starting to speak in English languages, and I'm yes, I made it in here is mistake, but in Estonian languages we're not using say, but the grammatics in Russian and English is very similar. Так я попробовал объяснить, что на эстонском языке нету, например, какие он, в, и, например, и не надо сказать, например, with you, что, например, что я хочу быть с тобой, with you in all my life or something, no mida, или что-то такое, что, например, вместе у нас, или как-то не надо, в нашем языке не надо сказать. Тут можно сказать, я хочу быть. У нас на русском этот с тобой, или как-то так. У нас нету тоже этот как с на такого, что этот здесь сперва думаешь на эстонском языке, потом начинаешь по другому языкам подумать. И здесь будет такие ошибки, потому что грамматика не тот. Вот на английский и русский этот грамматика почти одинаковая. Только да, языки немножко. Да, английский язык, если кто-то говорит, что вот там русские говорят, что я никогда не выучу. Я не знаю. Или как-то так, чтобы понятнее было, или объяснить кому-то там что-то там, это где здесь библиотека, или где здесь туалет, как этот операция да, есть, извините, где здесь этот библиотека, или что-то такое. Но это не трудно вообще-то. Nii, ja mis mul siis ikkagi on? Mul hakkab ju, eks ma pean jällegi proovima siin nüüd teha. Nüüd ma pean hakkama arvatavasti proovima tegelikult mingeid samasuguseid. Ma tahtsin seda rääkida, et mul oli tegelikult päris selline kaval, selline sõit siin välja mõeldud 63-64 kilomeetrit läbi igasuguste kruusateede, asfaltteede, siis sõita üle Tartu-Viljandi maantee ja sealt mööda kruusateesid pidi. Ja siis jällegi väikese ringiga, aga sattuda jällegi siis siia samma tee otsa tagasi ja siit kaudu siis jällegi Tartusse tagasi sõita. Et selline oli nagu selline minu selline plaan ja põhiline see, et mitte kuhugi Tartust, mitte kuhugi kaugele sõita.
tiirutame siis nagu ütleme, et me sõidame siit nagu siis nagu Tartust lääne poole, siis sõidame lõuna poole ja siis sõidame lõuna poolt jälle tagasi põhja poole ja siis jällegi, et ja seda sama teed pidi siis jällegi tagasi. Lihtsalt sellepärast, et ma vaatasin ka, et nagu me näeme, et siin isegi vist mitte ühtegi autot ei tulnud vastu. Seal Ворбусе juures seal mingi buss seisis seal tee servas ja see oligi kõik. Et iseenesest see on selline rahulik selline tee. Ja võt, nüüd on see Tallinn-Tartu tee on ka natukene selliseks käidetavamaks tehtud, et vahepeal olid niiviisi, et ma nägin, et suured veoautod sõitsid ka mööda seda teed pidi, aga nüüd tundub, et on siin rahulik. Nii, ja paremat kätt on Emajõgi siis juba nähtav. And the right side of river of Emajõgi we see, it's after 150 meters we see in some moments we see. It's like nearby river we riding. И здесь направо видно, что это река Emajõgi у нас, этот по старой имя, этот Эмбах, немецкое время. И тут этот река. Так. И да, и некоторые тут какое-то место там мы видали, что там была бирка-наклейка, что продается земля. Там тоже. Nii, ja kuskil oli veel tee ääres ka silt siin veel kuskil oli, et müüakse siin siis seda krunti või neid maatükki siin. Iseenesest on muidugi jällegi niivis, et kui tõesti inimene registreerib ennast ju siia elama, siis tähendab seda, et inimese tulu maksatub jällegi siis sellele kohalikule külale või sellele omavalitsusele, mis on iseenesest väga kasulik. No näiteks nagu Tartus, eks ole, on seal Tartu Raadi, seal Tila küla ja ma arvan, et see on ju maju täis ehitatud ja inimesed, kui sinna registreerunud, et siis see Tila küla on üks kõige rikkamaid omavalitsusi. No samad moodi on arvatavasti Tallinnas need igasugused need uusrajoonid, mis on need rikaste inimeste rajoonid. No rikkamad, no kus just rikaste, aga lihtsalt ütleme niiviisi. Et seal on samad moodi, et Tallinnast nagu võib tulumaks ära kaduda. Ja kuskil siin, mitte päris veel siin, aga kuskil nüüd varsti ma kuulen tegelikult esimest korda lõokest. Ma täitsa uskumatu, kui see ka ei ole, vist isegi on natukene peale jäänud siia. Et ma poleks uskunud, et nii vara on juba sest ikkagi suhteliselt ikkagi jahe. Olid enne jahedad ilmad ja pärast olid. And somewhere in here, no, it's not in here, I heard the first song, the birds of the skylark. I think that this river is so cold, and it was for me was it's surprise. It's so early in here is a skylark. No? This is a bird. Так и здесь какое-то время, через какое-то время я слышал, что этот жаворонок поет. По-моему, это слишком рано, что слишком холодно все-таки. И было раньше холодно, и теперь холодно. Ну да, я думал, что не так рано, что обычно они конец марта и начало апреля появляются сюда. Но сегодня, нет, вчера, 26 или сегодня, или вчера, 26 марта, я слышал, что не аиста этот, кто эти птицы, которые летят, этот еще северные такие водяные птицы такие, не лебедь, а этот я isegi öelda. Даже не знаю, как... Я знаю этот имя, ну, как-то так, что слышно было кто этот треугольников летают вот такие. И гуси или вроде, да, такое. Что эти, я слышал, ихние такой звук слышал. Я даже в саду был и даже смотрел, куда-то там не видно было, но звук было слышно ихний. Nii, ja kuskil hanede või kurgede või mis iganes asjade hääl oli, kas siis eile või üleeile, see oli siis 26 või oli täna 27
aprill oli kuulda, aga siis mingite kurgede või haned või mingi selliste häält oli kuulda, seda kluugutamist oli kuulda. Et kas natukene liiga vara nad ei lenda või? Noh, jah. Ja üldiselt mida me siis ongi, et ma ei teagi, mida teha. Ei ole vahepeal olnud jällegi ilmad on sellised väga vastikult külmad olnud ja see ei anna õiget tulemust jällegi sellel sõidul, et ma pean sõitma siis ikkagi vast umbes nii 24 kilomeetrit tunnis, et saada siis kätte vahemaa mingisugune 33 kilomeetrit, et proovida siis niiviisi. Ja nüüd muidugi vast arvatavasti, kui on juba 27 märtsin, siis nüüd on vast nendest metsateedelt on ka ära kadunud juba see jää ja lumi, sest vahepeal sadas ka vihmasid, aga vihmad hävitavad väga kiiresti, nagu seda jääd ja lund. And now I need to made again that test ride and that's ride mis and in navigator has made all a road about that. Now I think that is forest roads without ice and snow, because it was rainy days and rain is eliminating ice. And now it's a few days ago. And but interesting to see that nature now in here with when it's all is black and white and brown and grey. It's different. 3 years ago it was a gravel road. Now I think what to do. Is it we go to a travel, what is starting the travel session in the end of April. Second session is starting in the beginning of May. Third session is starting in the beginning, maybe the beginning of June. And maybe I can ride all the roads in the old bicycle. But the roads made like that I'm using. I'm using a gravel road, dirt roads and the forest roads. But the old bicycle, electric bicycle, it's not good for that. Yes, it's how do you explain about that bicycle? We can say that the suspension and topping are not the best on this bike, but that it does improve the ride. Yes, it's very comfortable to ride in the different landscape and something. It's a good driving or good ride. And yes, I want to go with that bicycle to all that travel, but I don't know what to do. Yeah, maybe I'm riding slower speed, 24 kilometers per hour. That. Так, я даже точно еще до сих пор не знаю, здесь тоже думал, что все-таки у меня все эти маршруты поставлены, что я еду как-то в конце апреля, начале мая, тогда в июне. У меня почти все грунтовочные такие маленькие дороги поставлены, что в старом электровелосипеде очень такое мучительно все это проехать, все это. Так что не хочется вообще. Так, где-то здесь я слышу это жаворонок, наверное. Ja siin ma kuulen vist lõokast, and I hear I heard skylark in maybe.
Ага, yes, it was in here. Да, это было здесь тоже, камеру было слышно. Так что да, что покрывает этот поролоновый такой мешок, камеру, хорош. Ну, можно даже так сделать, чтобы он летом, да, может быть охлаждение, нуждается. Можно получше, может быть, порезать такое, поролоновую покрышку, ну, такое, ну, как-то так, что можно порезать, так, чтобы охлаждение, может быть, было. Ну, да, довольно хорошо удаляет все это такое от ветра. Раньше, да, я сейчас ничего не оригинальным звуком не буду сделать. Не буду там эквалайзеры, там шумы там снять, например, я раньше снял все шумы, нижние частоты убрал. И да, натуральные звуки не слышно, почти что никогда не слышно было. А теперь все вроде как отлично такое. And yes, it's, before I removed all winds, sounds in equalizer, bass and bass frequencies I'm removing. Not the low bass frequencies I'm removing, but now I'm not doing nothing. And now I'm see that the place in I will not see that the place in the first time, but in here is all rebuilded. And yes, I'm see that the rebuilded place in here is first time. Before it was only the road, and that's all. And now is difference in here. Nii, ja siin ma vist natukene, ma salvestan vist ära siin selle esimese. Vot nüüd ongi, et ma oleks tegelikult pidanud üle tee sõitma ja sinna metsa vahele. And now in here I need to ride over the main road, that is Tallinn-Tartu road, and directly to the other side. But I made a mistake. I'm turning left. I'm not remembered exactly how I need to ride. And I go navigator. It shows me that I need to return back. I know why it's doing that, but так я опять I go, у меня один точку пропускал там, и он вроде хотел, что я повернул обратно. Вообще-то я должен было прямо ехать, но я вроде так-то забыл. И я автоматически вроде так подумал, что надо налево поворачивать и потом направо. Вроде так. А вроде я видал, что там значок тупик, как может быть такое. Ну да. Да, здесь спрашивает, что калькулировать даже нового, что едем прямо, но он хочет, что я поворачивал обратно на эту дорогу, откуда я только что приехал, что я пропускал там одну контрольную точку такое. No siit ongi näha, et ega see tee ei ole hea. Siin nüüd ma sain aru, et navigaatorist on seal üks punkt kitsub mind tagasi ja sealt ma võtan siis ühe selle punkti võtan maha. Nii, aga siin ma unustasin jälle kaamera korraga sisse lülitada, kui ma sealt ära sõitsin. And then here I forget again to turn on video camera. I was starting a ride and then forgetting that. Так, и здесь уже читать было, что я забыл, что сразу опять включить камеру. Здесь, да, навигатор, ну да, я и тоже хотел, чтобы я начинал ехать по этому маршруту, что я все-таки сделал для этого. И говорит, что я должен через 300 метров поворачиваться. Направо начинать поворачивать. Но я смотрел, там все льду было. Я думал, да нет, туда я не поворачиваю.
And in here I go shows me after the 300 meters turn to the right. No, when is starting forest and this right side is a forest road or track or something. And I'm watching and I'm watching to a road and I see that all the road is covered with ice. And I see it says that no, I'm not going to this side. Yes, I'm not expect that is in here is still is ice or snow. I think that with like in the city, that's that from the roads are is clean it from ice. Especially is nobody clean it the streets, but it's removed itself, we can say. Nii, ja mida ma nüüd jällegi siin tegin, ma enam ei mäleta, aga midagi ma siin jällegi teen. Üldiselt on niiviisi, jalgratas on kohutavalt raske. Ja isegi, et nüüd siit jalgrattalt näiteks maha ronida ja seda jalgratast kallutada, sa pead kõvasti hoidma, et jalgratas, kuidas öelda, ta on nagu kergelt ju tasakaalust ka väljas. Tal on see raskuskese suhteliselt üleval ja kui sa teda natukene rohkem jällegi kallutad, siis on niiviisi, et jalgratas lihtsalt kuidagi läheb alt ära, lihtsalt kõik, et tal see nagu tasakaal, nagu kangi tasakaal, et sa pead teda võimalikult vähe kallutama ja üsnagi selline tüütuma. Kui me arvestame, et mis me seal sain kokku üle 40 kilogrammi jalgratta kaalu, et siis see on. And if you going to a bicycle or removing or if you sitting to a bicycle or going down from saddle, the bicycle is a very heavy weight and you need to move to the angle to the left or right, and balance is a high level and you need to hold it in with power, hold the bicycle, but it's not turning. How do you explain this in English? I think that I'm not that's all right. The bicycle is weight is very heavy, and if you sitting to the saddle and going out of the saddle, you need to I'm seeing what is it. Yes, I know that word. You have to learn the bike quite of bit. It says for me, the translator. And yes, it's bicycle is heavy. And I think that is yes, it's mean that the bicycle and the luggage is heavy and all that. And I think that is one reason why I now it's riding only in the 13 ampere hours battery only for 27 kilometers. Итак, велосипед действительно тяжелый. Если ты залезешь или отлезешь туда, или садишь, или такого, у тебя сильно надо наклонить этот велосипед. У меня все-таки седло так высоко поставлено, как, для меня вроде так, чтобы можно было. И баланс этот, или как это точка этого, как этот,
не притяжение, как это, самодержание. Нет, это не тот слово. Знаю это, но как-то нет. Ну что он высоко, и действительно, если ты больше наклонишься, велосипед может просто как-то будто бы в руках у тебя перевернуться. Вот такое дело такое. И чтобы залезть туда, опять надо довольно много, надо его, чтобы ногу перекидать через это седло, надо довольно сильно, надо наклонить этот велосипед. Nii, ja jalgratas on siis ikkagi niiviisi, et sadul mul on enam-vähem ikkagi nii palju ülesse poole pandud, et ta oleks natukene mugavam. Ja ma sügisel rääkisin sellest asjast, et natukene on selline, et temaga on väga mugav sõita, aga ebamugav vändata. Ja et sul kipub see tasakaal on rattal läheb paigast ära, et kotid on peal ja raskuskese on suhteliselt kõrgel, et isegi kui sa ratast kallutad, siis ratas nagu läheb sul alt ära või kerkib nagu väga huvitavalt ära, et siin peab nii. Ja siin ma nüüd oma imestused näen, et isegi, et siin on veel jääd on järvede peal. In here I was surprised that in the small lakes are still is covered with ice. Здесь я с моим удивлением был действительно удивлен, что здесь этот на маленькой озерке, откуда довольно шустра вода переливается или течет через этот, что тут еще лед. Да, я даже не подумал на этот. И там видно было, что этот велосипедную дорогу, которую прошлой осенью 2022 начинали сделать, это где-то было там в октябре, да, это такое, грунтовку они сделали, но еще под асфальт не поставили. Ну да, это, наверное, весной и так и сделают. Ja siin oli näha, et siis eelmine aasta, mis oli Rahingest kuni Rahingeni on see jalgrattatee ja sealt hakati siis sügisel oktoobris, ma sõitsin mööda, hakati siin suurejooneliselt seda jalgrattateed edasi ehitama, siis see pinnas, see nagu see kruusa osa on nagu siis siiani välja toodud, aga noh, loomulik, kes see talvel ikka asfalti paneb, eks siis siin kevadel tehakse ära see asi. That place name is ilmatsalu. This is a small borough, and the old name in the period, which was a German name, was ilmatsalu, and in here was nearby in here was very famous brick factory. No bricks, from that bricks you can building walls or houses. No wet bricks, it's a red clay bricks. And I'm so that bricks myself. No, it was and it's a small borough, and in here it's just very surprising. In here have a big musical school. Yes, it's ordinary school, it's a high school, or in here we say that the secondary school, but in the other, in American and UK system is high school in here is, and I don't remember why I'm stopping in here. After that, when I'm replacing the batteries, I'm riding back to by the same road. And yes, it's been the second part of this video. That's biting, but in the right side from Soviet period. It's how do you that is a classic Soviet period architectural building. No, if you live in here in a Soviet period, you understand what it was. In here, in my surprise,
I'm slowing speed, but I'm see that all the lake is still under the ice cover. And yes, I was surprised about that. И здесь я был довольно удивлен, что этот весь этот еще этот под этот лёдом. И вот здесь на левом стороне опять я вижу этот маленький, все время тут разная мопедная машина стоит. У нас можно с мопедами, скутерами, мопедными машинами ехать без прав тот люди, кто родились раньше 1993 года. Номер должен быть, страховка должен быть, но можно ехать без прав. Все эти мопеды, скутеры, которые 50 кубиков, но это мопедная машина, это трехцилиндрный дизель, дизельные они и 500 кубиков. Но какой-то, то есть с этого года вот эти мопедные машины, они должны ходить этот технический осмотр. Раньше они не должны были. Ну так. Так что ты можешь без всяких прав, без медицинские справки и все такое. Тут никакой-то у тебя такого. По-моему, на весь Евросоюзе такое законы, по-моему. Вот я смотрел этот Мото Санчо, и там спрашивали что-то про мопедов и скутеров, там как эти правами. Он вроде сказал, что ну надо, наверное, эти права или что-то такое. Я не знаю. Но он сказал, что он не видал этих мопедов, хотя мопедов продают в Польше очень много. У них там целое такое огромная продажа. В магазинах смотришь, там весь этот они волны mopedid такие. Ja siin ma eksisin korraga teega, sõitsin otse ja ei pannudki korraga tähele. And then here I made a mistake. I need to turn to this road, but I'm automatically road forward. И здесь да, я ехал автоматически, вот, не даже не подумал, ехал это прямо. И да, это не подумал. И вот на этом велосипеде, на таких дорогах даже, ну, то есть здесь отличная дорога, можно так сказать. Ну, весной, да, немножко есть такое, немножко по-другому. Но ты так мягко, хорошо едешь на дороге, что это даже не почувствуешь, что на этом дороге едешь. And yes, in this road, your feelings in that is a good bicycle for that roads. You're not feeling that this is something is jumping or vibration. It's absolutely comfortable. You only are riding, and that's all. Now it's a good condition road now. It's a spring. Yes, it's dirt and wetty, and the road is still in very good condition. But is for that road, that bicycle is perfectly. And in here we not heard noise of tires. It's like we're riding in here like in a quiet. No, it's not so noisy when you are riding on the asphalt. Now I need to turn to the right side. Here. Ja ikka jälle kiirendades me kuuleme veneaegsete rollibussi häält. Tegelikult ta lööb midagi sisse ka midagi nagu veoauto häälest. Aga rohkem ikkagi trollibussist. And yes, it's the sound of a trolleybus, but something a little like old Soviet truck too. Not a modern truck car like in that, but the old style truck is made a little same noise, and we can say that 90% from this bicycle noise is sound is
trolleybus and 10% from old Soviet style track sound. It's like that. Ну да, не совсем советский троллейбус, тут какой-то так, что 90% из троллейбуса этого звука, а 10% какого-то старого советского грузовичка, вроде как из старого ЗИЛа, что были как этот круглым носом, этот мотор этот впереди такой. Ну, это у всех ЗИЛов был мотор впереди, но это старый этот ЗИЛ. Я точно марку уже не помню. У нас в армии... Я видал их, да, но у нас в части их не было. Да, у нас их не было. У нас были ЗИЛ-131 и КРАЗы были... Да, такие были вроде. КРАЗ. Ну да, там по-разному было. Но до этого старого ЗИЛа, что такое нос, чтобы такой полукруглый, такой, не круглый, а такой, как этот, такого у нас не было. ЗИЛ-151 или что-то такое было, этот marka, это даже точно не помню. Vot siin selle metsa vahel on suvel, isegi kui on need 30-kraadised kuumad ilmad on või selle koha peal, siis sõidad nagu väike lohk, siis siin on alati jahedam olnud. И вот на этом месте, где этот вроде так лес и такое униженное место, даже когда этот летом было 30 градусов было, здесь все-таки было прохладнее. And in here, when in the summer, we have a two summer when was temperature more than 30 and 32 degrees. In this place where is a forest in the lowland or something, its temperature was different. It was like like a normal was. Yes, the climate in Estonia is a change. In Estonia, it's never ever was 30 degrees or 20, no, 28 maybe. So sometimes only in the one day maybe is temperature. But now 2 years, two summers was in 2021 was 30 and 32 degrees temperature, and 2022 was again, and it was twice was that period that the temperature was. Yes, climate is a change, and it's bad. For us, it's a normal temperature is 22, 23, 24. And it's so. I remember when it maybe sometimes was 26 degrees in the street. we not going out from houses or some, no, like it. If you not need to go to a street and you're not going to a walk, or you're staying in a home, and in homes was normal. And now, yes. Итак, здесь уже этот, по-моему, показывал уже одну секцию, этот батарейку. Nii, ja siin näitas juba patarei, näitas juba seda ühte sektsiooni. Vaat siin kusjuures on mingi haavamets või selline. Kusjuures on niiviisi, et siin on see huvitav efekt kaugelt. Kaamera petab ära, aga silmaga visuaalselt need teisiti. Tundub nagu silm oleks väga udustatud, et nagu kõik läheks nagu selliseks uduseks, aga need on need haavatüved, mis on nagu muudavad nagu kõik selle kuidagi ühtlaselt halliks. Kaamera petab selle ära, aga kuidagi silmaga on see, ma enam ei mäleta. Kusjuures nüüd on mul mingisugune see teine filter või see on ees siin, ja tegelikult algmaterjal, mis siin selles videos on, kuigi ta on UV filter ja siin ei saa UV-ga praegu mitte midagi pistmist olla, siis kui ma vaatan seda algmaterjali ja vaatan seda pildi teravust ja kõik seda asfaldi neid kivikesi ja asju, ütleme, et originaalmaterjali, siis see on tõesti isegi üllatavalt hea. And in here, yes, I'm use a different lens or filter, and the source fails, material video source. If I'm watching a source file, original, is the quality is, it's very acceptable. It's all details in a road or small,
I mean, see everything. It's like a normal. И да, вот этот видео, когда я этот я использовал какой-то линзу, там другой UV-фильтр, но здесь UV не работает. Но все равно картинка какой-то, если я смотрю этот первичный этот материал, что, ну, и через редактор не пускал еще, да вроде все это отлично, все это детализация, все камушки, все трава, вроде довольно хорошо все видно. И даже по скорости, если останавливаешь, нет туманности, но YouTube, naверное, все это испортит. Ma arvan tegelikult nii, et siin võib see pilt olla redaktorist ja kõik, kui ma need välja lasen ja üles laun, siis YouTube ikkagi ähmastab need ära. Yes, I think that yes, it maybe the detalization is good in here. I think that YouTube is smoothing all that detalization. And in here I see all the small roads, all stones on the road, and all the grass, the brown grass I'm here, perfect I'm see in the original video files. And now in here the electricity is stopping. Noise. И здесь я использую русском неправильно слово, я говорю не густо. Не густо, ну вообще-то значится неплохо или довольно хорошо. А как-то и наоборот, я не знаю, почему я использовал это слово здесь, ну так и было. Nii, ja siin lõpeb mul kohe elekter otsa ka. Ja siin ma teen siis vahe kokkuvõtted. Inglise keeles koperdan seal jällegi keskmiste kiirustega ja midagi niisugust, et aga ma panin siia nagu subtiitrite failina ka juurde, et siis on nagu paremini aru saada. And I'm here, yes, I'm in English, I'm speaking wrong in here, and I'm putting in here to the subtitles. It's more better understandable what I want to say about all of this battery. $27 kilomeetrit, 13 ampertunni aku ja 27 kilomeetrit tunnis. And only 27 kilometers and average speed in 27 kilometers. And it's 13 ampere hours capacity battery what is inside the frame. Так, и только ехали 27 километров в час. И это что пересделанные сани с элементами. И да, вообще-то довольно плохо. Не густо, можно сказать. And yes, it's that result, it's absolutely not good. Ja, nii, ja need tulemused on väga halvad muidugi. Nii, aga hakkame vahetama akut, and now we starting to change the battery that inside in here.